ya gatatu ya mweri wa mugwanja mwaka wa 2023. Happy new month kuri aria tutatuganite thini wa mweri uyu mweru. Ni mwihoko wakwa ati muthenya waku wa mwambiririo ni wambiririe oro wega. Ngunyite ugeni guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema ngoro ngikumenyithia uria bururi witu wa tidia makiria thini wa county ciothe 47 na maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie. The entire complement of 50 chief administrative secretaries, which is to say all the second to the 51st interested parties, is unconstitutional. Igoti nene guteaniria anini ama minister aria mandikithitio ni president rikiuga itua riu riari mugaru na watho. Kamite ya Senate ya Besha ni yugite kaunti ithatu tu nicio cirehete mathire kuringana na minister wa kigina Njogo na Ndongo na murugamiriri wa budget Margaret Nyakango riria makuragio ciuria. You will help in giving us some light and some guidance. Minister Nyafara Musalia Mudavadi ni uritie makanitha guteithia thirikari kumenya atungatiri ogomu aria marathukia ritwa ria makanitha. Guririkania no korwo ukiaraniria nani kugerera kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria kuria mwena wa YouTube ni @Muthingi TV, kuria mwena wa Facebook nakuo ni kwa Muthingi TV. Ritwa riakwa ni Waitherero wa Njoroge, na tukiambiriria ni ati ikinya ria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ria kwamura ateithia a minister 50 ni ritungitio igutha thutha wa igoti gukorwo rigiteaniria wamurani uyu rikiuga ati wamurani uyu ni mugaru wa katiba. Na makiruta itua riri acirithania a igoti inene ni maugite ati wamurani uyu ndwarumireire watho na ateithiriria aya a minister makorirwo makiamurwo mwaka uyu ukiambiriria. Having answered all the issues that we framed in the consolidated petition, we now make the following final orders. A, that the current office of Chief Administrative Secretary, created by the first and fifth respondents and contained in the Kenya Gazette Special Issue number 12432, dated 12th of October 2022, and which announced the vacancies thereof, is unconstitutional. B, that whereas there was some reasonable public participation on the first complement of 23 chief administrative secretaries, there was no such participation regarding the additional complement of 27 office holders. C, that the entire complement of 50 chief administrative secretaries, which is to say all the second to the 51st interested parties, is unconstitutional. D, for the avoidance of doubt, the notification by the first respondent dated the 16th of March 2023, appointing the second first interested parties to the office of Chief Administrative Secretary is hereby quashed. E, that the prayer that Section 26, subsection 2 of the Salaries and Remuneration Commission Act and the Salaries and Remuneration Commission, Remuneration and Benefits of State and Public Officers, Regulations 2013, be declared unconstitutional is disallowed. F, a declaration is hereby issued that the first respondent enjoys constitutional immunity from suit and was illegally joined into the proceedings. G, that the petition against the first interested party, controller of budget, is hereby dismissed. The last issue relates to costs. Costs ordinarily follow the event and are at the discretion of the court. We find that the consolidated petition raised constitutional issues in the public interest. The order that commends itself to us is that each party shall bear its own costs. Na tugitigana na icio ni ati
Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ ĩthiĩte na mbere na gũtĩtĩrithia atĩ mũthĩ wa gatano kiumia gĩkĩ nĩ makomũrũrũka na gũkĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ President William Ruto, nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ kunĩra ritho mathĩna ma mũingĩ wa Kenya, na makĩaria marĩ mwena wa Sigombe gũkũ nĩ kaunti ya Siaya. Nĩ maugĩte atĩ thirikari ĩbatiĩ nĩ kuoya kĩgĩna kĩrĩa marongerera kũrĩ aruti a wĩra a mũingĩ na ũkĩhũthĩra harĩ kũhũrana na ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre, na oho nĩ maugĩte nĩ maranyita mbaru itacũkia rĩa mũtongoria wa mwahũ ũyũ harĩ kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ. One called Governor Mama James Agre Bobo Rengo. Jadi murako James Rengo ka. Tumesema ya kwamba Wakenya wamechoka. Punda imechoka na mzigo. Tumesema hawa jamaa waliingia kwa serikali wakisema watateremsha gharama ya maisha chini. Ati wataangalia mambo ya watu wa chini. Ati ilikuwa juu chini, bottoms up. Wataangalia mambo ya mahasla. Wale mama mboga, watu wa bodaboda, watu wa jua kali. Lakini sasa wamesahau watu wa jua kali. Wakenya walisema kwa kura ya maoni 59%, 95% ati hawataki gharama ya maisha ipandishwe, hawataki ushuru ipandishwe. Wakenya walikataa. Hawa jamaa wanataka kupandisha hali ya maisha na nguvu na kifua. Wakenya mpaka wakatai. Mmekataa? Wangapi wamekataa? Inuni mkono wale jamaa waone. Wakenya wamekataa kupandishwa kwa ushuru. Na sasa wamesema kulingana na katiba ya Kenya ati uwezo yuko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wenyewe wanaweza kutumia hiyo uwezo moja kwa moja, au wanaweza kupitisha hiyo uwezo kwa mkono ya wale ambao wamechagua kama MCA au wabunge. Lakini kwa sababu wabunge wamesaliti wa Kenya, wabunge wamenunuliwa 50, wa Kenya wameamua kwamba sasa watashika mamlaka kwa mkono yao wenyewe. Na kwa hivyo wamesema ati siku ya Sabasaba, tarehe 7 mwezi wa 7, Ijumaa ijao, Wakenya wote, Kenya mzima, watajitokeza na kusema kwamba enough is enough. Ni sisi leo hapa Sigombe. Sisi tunaunga mkono Baba Raila Amolo Odinga na harakati zake za ukombozi wa tatu wa nchi ya Kenya. Sasa hapa Sigombe na Sango na Ugunja na Siaya, baba anafungwa jela na mtu ambaye amekosa. Tugitigana na icio cigimaine na ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ukorwo makiuga nĩ magakorwo magĩcũngĩrĩria kĩndũ gĩtagwo mĩrũrũngano mũthĩ wa wetatũ kiumia gĩkĩ, nĩ atĩ nyabara wa Minista Musalia Mudavadi nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ kanitha nĩguo kũmateithĩrĩria kũhũrana na ũndini muogomu na kũrehe ũiguithanio gatagatĩ ka a Kenya, akĩũria makanitha kana honge iria cithomithagia ahunjia kũmathomithia kothi ingĩ nĩguo mahote gũkorwo makĩrũgamĩrĩra toria mwandĩki witũ Tumaina wa Mucwe aratarĩria. Minista Nyafara Musalia Mudavadi nĩorĩtie kanitha kũhĩmbĩria ũiguano, ũrũmwe hamwe na kwĩnyihia, ũndũ ũmwe na kũnyitanĩra na thirikari harĩ kũrehe ũiguano kũrĩ a Kenya. Pick on integrity because it is mainly in Africa where integrity is a choice. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno hĩndĩ ya kĩũngano kĩa mwaka wa 2023 gĩa kanitha wa Friends Church Quarters kĩrĩa gĩkĩkĩire University wa Kabra kaunti-inĩ ya Naikuru, akĩhinyĩrĩria honge iria irutaga morutani kũrĩ aheani kĩrĩra kũmabundithia kothi ingĩ nĩguo kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre. We may need to double up the theological component with one or two other skills so that pastor, that preacher, will not just pass the word
of God, but will be an extension officer on matters of economy and skilling the congregation that they go to. Utatanyitwo ni wekekire thutha wa ibuku itheru kuogorwo ni Makenzi na gucungiriria ikuũ nyingĩ mũgũnda-inĩ wa Shakahola. Mudavadi agĩikia rĩtana kũrĩ kanitha harĩ gũteithĩrĩria kũhũrana na ũndini mwogomu ũrĩa ũgerete bũrũri ngero. We are having fake prophets. They've caused havoc globally and more recent here in Kenya. Thegia andũ aingĩ kũrathimirwo wĩra wa moko mao. Nyabara ũyũ wa minister nĩ ugĩte atĩ tiri imwe andũ manaheana ũtonga wao kũrĩ andũ matamateithirie thabarĩ ya kĩgirĩko nĩguo kwĩgwatĩra. People have lost lives. People have surrendered their hard-earned wealth to people who have not worked for anything. Gũkũ ũgĩ ũkĩrĩkana gũteithĩrĩria gũtua matua amwe a athomio nao manekora ndego-inĩ cia kũheana indo ciao ũndũ ũmwe na gũteanĩria bamĩrĩ ciao igũrũ rĩa mataũrĩre mũũru wa wĩtĩkio. When somebody is a professor and they actually surrender all their years of work, abandon their families, and then follow a false prophet. Thirikari yendekithirie kũramata makanitha ũndũ ũrĩa ũreganĩtwo naguo nĩ ndini imwe ĩkĩenda kũhũrana na ahunjia a maheni hamwe na anabii thutha wa ikuũ citanyihĩire 200 mũgũnda-inĩ wa Shakahola igĩkuruhanio na ũndini mwogomu ũrĩa wahunjirio nĩ Makenzi. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩakwa nĩ Maina wa Mucwe. Gũtigana na icio tũgaikihoka atĩ kanitha na makĩria atongoria a kanitha oro ũndũ ũmwe na a Kristiano nĩ magũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thirikari nĩguo kũrũa na ũndini mwogomu. Na tũgĩthiĩ na mbere na icio ciĩgimaine na kanitha nĩ atĩ atongoria a makanitha nĩ mathiĩte na mbere na kũregana na itua rĩa thirikari rĩa kũrũmĩrĩra makanitha na kũmatuĩra matua makiuga ũcio nĩ wĩra wa atongoria a kanitha na marĩtie o kaunti-inĩ ya Uasin Gishu rũcinĩ rwa ũmũthĩ magĩthiĩ na mbere na kuoya mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgimaine na makanitha. Lumping a church with a cult, can we isolate and say area, come up with a legal framework that deals with religious extremist organizations? Atongoria a dini nĩ mathiĩte na mbere na kũregana na itua rĩa thirikari rĩa kũrũmĩrĩra makanitha na gũcenjia mĩtaratara ĩmwe makiuga kanitha ĩbatiĩ kũheo kanya ga kũruta wĩra wao matakũrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari. Pia tukasema kwamba serikali na dini lazima kuwe na hiyo separation. We cannot have a state church. So the state and also the church or religion should be separate so that because the church the state is for all people. Nĩ maugĩte atongoria a makanitha nĩo mabatiĩ gũtigĩrwo mĩtaratara ya makanitha na kũbanga arũmĩrĩri ao kuona ũcio nĩguo wĩra wao. Wamefanya makosa, hiyo task force waone inafanywa nini. You see, serikali imefail baada ya kanisa kuwa registered na kuchukua katiba zao, they went away. Na vitu ile nafanyika huko contradicting the registration that is there. Kwa hivyo yetu ni kusema what is provided in the constitution is very sufficient, lack of enforcement ndio iko. Nĩ maugĩte atĩ thirikari ĩbatiĩ gũtigĩrwo wĩra wa kwandĩkithia makanitha no mawĩra maya mangĩ matigĩrwo atongoria a makanitha. State, where do you then draw the dichotomy? Our suggestion is, as Reverend has said, let the church self-regulate. We propose a self-regulatory model for the church. The state should only be limited to two things. One is registration of religious societies. The second is investigation and prosecution of crime. Everything else should be left to the church and all other religious societies to regulate themselves. Marĩtie o hĩndĩ ya kuoya mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgimaine na makanitha kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Kwa maoni kama inavyohitajika kisheria kinachoitwa public participation. Kweli tunajua kwamba katika sheria ya Kenya tuna uhuru wa kuabudu
lakini tumeanza kuangalia kwa mambo ambayo yanatendeka hapa na pale katika taifa letu. Ni kama kitengo hiki cha dini kimeanza kupoteza mwelekeo. Hadwe-ini ha Muthingi TV, njitagwo Waitherero wa Njoroge. Na riboti ĩyo ĩgĩmaine na atongoria a makanitha gũkorwo makĩiturũra kuma kũrĩa kaunti ya Uasin Gishu nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũtwara kana ĩgĩtũhe breki itũ ya mbere gũkũ kwa Muthingi TV. Ndũgakorwo ũgĩcenjia mũtambo nĩ amu ndĩracokereria tũthiĩ na mbere na kuona ũrĩa bũrũri witũ watinda ũkĩgariũra. Kuhagira riko na kuihura ni ifataranagia kugĩa na rangi na mũnungo mwega nĩguo ikagucĩrĩria mũcirĩi. Na nĩkĩo nyũmba ya Mũgĩkũyũ ndĩagaga itaha rĩa kũgagũra mũgeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha rĩa maitũ tũgũtaraga njĩra ya kũruga irio ngũrani na onawe ũgakenerera ũrugi waku. Nyitanagĩra na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa kenda cia hwa-inĩ tũkĩrunga thiri cia ũrugi gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Hihi nĩũĩ nĩ rĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩũĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Kĩhoya kĩhoto kĩoneke. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. Ũguo nĩ ona mangĩũka no ndĩmatemange ona thirikari ĩingĩrĩre. Nyitanagĩra na niĩ your lady Waitherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Muthingi TV, arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Infinity Park nĩ ĩmwe ya kambuni nene iria irĩ barabara-inĩ ya Eastern Bypass na yakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu ĩkĩonjoria mweke wa kũruta biacara o hamwe na kambuni cia indo ngũrani. Infinity Industrial Park nĩ maheanaga motungata mekũranĩire na makinyanĩire ma ikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitarĩ na matuka na marĩa moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ũgitĩri nĩ mũgacĩrithia o wega kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, maĩ, canteen na handũ ha mwanya ha kũhurũka. Kwĩna fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa na thitima nĩ cia 3 phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kũgerera infinityindustrialpark.com. Kambuni ya ũigithia na wendia wa ng'ondu ya Mrs Africa Homes nĩ kambuni ĩkũranĩire na njĩra nene. Nĩ tũheanaga motungata ma gĩkĩro kĩa igũrũ ma ũigithia hamwe na wĩgwatĩri wa nyũmba na thogora mũbacĩrĩre, na rĩu nĩ tũrugũrĩtie tabarĩra ya mwanya bustani ya Mizizi mwena wa Malindi, kũndũ kũhoreru na kũndũ gũkuhĩ na taũni ya Malindi. Mũgũnda ũyũ ũrĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie motungata ma mũingĩ ta mathukuru, mathibitarĩ, kwĩna thitima, maĩ maingĩ kinyanagia ma kũrĩma, barabara njega cia rami na kũndũ ũgitĩri ũgacĩrithĩtio na gĩkĩro kĩa igũrũ. Ũrĩ na mweke wa gũkenerera ũkengu wa iria, mĩkawa mĩnene ya kĩmabũrũri hamwe na iharo cia ndege. Thiĩ ritaya ya tene ũtekũgiĩka na wĩhurĩrie broti ya mũigana wa either nĩka
na ciringi 99,000 na ina ready title deed, na ningĩ no ũgĩe deposit ya gĩcunjĩ kĩa 50 na cici ingĩ ũrĩhe kahora gwa kahinda ka mĩeri 6. Kũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ kũgerera namba 0207992215 ona twandĩkĩre WhatsApp nĩ ũgĩbogwo 7112215 kana ndũmĩrĩri kũrĩ rũrenda www.miziziafricahomes.com ona kana email kũrĩ info@miziziafricahomes.com. Wabici citũ ciĩ mwena wa Westlands, Watamu Court Room 3, kũng'ethanĩra na Sarit Center. Mizizi Africa Homes, together building a solid nation. Twakorwo tugicokereria oro rĩngĩ mwĩroreri wa Muthingi TV angĩkorwo nĩ hingo ũrahingũrĩra karavisheni gaku we igwe we mũciĩ thiĩ na mbere na gũtwĩrorera kũrĩa mwena wa YouTube nĩ @Muthingi TV na kũrĩa mwena wa Facebook nĩ kwa Muthingi TV. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Minister wa Kĩgĩna Njũgũna Ndung'u ũmũthĩ nĩ ekinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ kĩgĩna na ũigithia wa mũingĩ gũcokia ciũria igũrũ rĩa ũheani wa marĩhi ma ũkũrũ-inĩ matũra-inĩ na ũkinyanĩria rĩu thirikari nyingĩ cia matũra itirĩhĩte marĩhi maya igĩtigwo na mathirĩ gũkũ arĩ o kaunti ithatũ irĩkĩtie kũrĩha marĩhi maya marĩ mothe. Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Vihiga, Kware, Laikipia, Trans Nzoia, Machakos, Wajir, Mandera, Marsabit, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a, Nairobi, Nakuru, Nandi, Narok, Nyandarua, Samburu, and Siaya. In the case of LAP Fund, Mr. Chairman, all counties have outstanding contributions and accrued interest of various amounts, as these are detailed in Annex 1. Let me refer to the request for a comprehensive analysis of the outstanding pension liabilities to the county pension fund schemes. That is the county pension fund, LAP Trust, and LAP Fund by county entities. First, let me state that the outstanding pension liabilities debt owed to LAP Trust, defined benefits scheme, as of 31st May 2023, was Kenya shillings 33.016 billion. In the case of LAP Fund, unremitted contributions as of 31st March 2023 stood at Kenya shillings 47 billion for county governments and Kenya shillings 7 billion from the defunct local authorities, totaling Kenya shillings 54 billion, comprising of the following: principal debt is about Kenya shillings 6 billion, and accrued interest about 48 billion. Consultation with the Retirement Benefits Authority, as per the provisions of the Section 53B of the Retirement Benefits Act No. 3 of 1997, the Treasury would like to consider a policy that allows the trustees to refer the matter to the Kenya Revenue Authority. It will act as a debt collector to recover the outstanding debt, with the possibility of being appointed a collecting agent for future contributions. Second one, Mr. Chairman, the National Treasury may consider deducting the funds at source, that is, deducting from the county budget allocations. But we start guided by this committee, Mr. Chairman. Those are the two possibilities that we see, and I'm sure we can benefit with diverse possibilities from the members of this committee, so that we can actually come up with an optimal solution to this perennial problem. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kanitha wa Anglican nĩ wĩkĩtie rĩtana kũrĩ honge cia gĩthirikari makĩria mwena-inĩ wa ũkui kwambĩka mĩhang'o ya kweheria ngari iria citakinyanĩirie ikĩro cia ũkui nĩguo kũnyihanyihia mĩtino mabarabara-inĩ, gũkũ seneta wa Embu Alexander Mundigi akĩũria NTSA gũthũrima ngari cia ũkui na kinyi
Akiaria ari kanitha-inĩ wa Cathedral St Peters ya Kagogo kumwena wa mbere kaunti-inĩ ya Embu, muthikabu Dr Moses Masamba ahoete akui na ngari cia muingi kurumirira mawatho ma barabara makiria riri ciana iracoka macukuru-inĩ, akiuria thirikari gutigirira gutire na ungumania thĩinĩ wa sekta ya ukui. Na kuomba pia mandriver wale wanaendesha magari wachunge, waendeshe vizuri, wakijua watu wanapepa ni watu wa Mungu. Tunajua leo kesho siku nyingine wanafunzi wanarudi kwa mashule. Tunaomba mandriver waweze kuendesha magari sawa sawa ili hao wanafunzi wafike kwa shule. Tunasema leo ni wanafunzi lakini kesho ni viongozi wetu, ni watu wa kutuhudumia. Ni vyema madereva waweze kuwa makini barabarani, na askari wetu wa traffic, jamani, muweze kuwa makini zaidi na muweze kumakinika katika utendaji kazi wenu. Tupunguze yale mambo ya kuweza kuruhusu magari ambayo hayafai kuwa barabarani kwa sababu ya kupewa mlungula na vitu vidogo vidogo. Tuondoe jambo hilo ili kwamba barabara zetu ziwe salama na hivyo tuweze kulinda maisha ya wananchi wa Kenya. Serikali iweze kuweka mkazo kabisa magari yaangaliwe inspection. Ishutu akihoka ati thirikari orodomwe na ruhonge rwa NTSA no gukorwo rukirora mabarabara ni undu wa kunyihia mitino iria ithiete na mbere kuingiha mabarabara-ini. Tugithie na mbere ni ati thirikari ni erekeirie makiria mibango ya mirimu ya gukinyaniria urimi tabarira-ini ciayo na kuiga kigina niguo gutigirira kwina irio cia kuigana undu umwe na kuhurana na ng'aragu iria icungiririo ni ugaruruku wa riera. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa urimi na ureithia wa mahiu Kelo Harsama augite honge cia githirikari unyitaniri na thirikari ya kaunti hamwe na honge cia nja wa bururi iratabania mitaratara ya kuhotithia murimi munini na munene kuongerera maciaro ma migunda yao niguo guthie na mbere na kuhurana na ng'aragu thiini wa bururi. Kama wakulima tunashughulikia tu mmea pande ya juu, lakini sisi kama COPAT tunasema tunaangalia mmea pande ya juu na pia pande ya chini kwenye mizizi. Yeah? So we like to have a holistic approach to how we interact with our plants, whether it's crop protection, protecting from pests and diseases, or the uptake of nutrients and the health of the roots. Such technologies will assist both the small and large-scale farmers in Kenya to produce more at reduced rates, leading to increase in farmers' income, food security at household level, and by extension, food security in the country. We need to reduce erosion, maximize water infiltration, improve nutrient cycling, save money on inputs, and ultimately improve the resiliency of the farms. Over the years, the county was able to promote and procure biofertilizer for the farmers through programs, and partners were able to promote soil conservation measures such as construction of soil conservation terraces, promotion of conservation agriculture. The county government was able to do soil testing in collaboration with OCBD for over 1,000 farmers in the county. This was for the farmers to know the status of their soil and were advised on corrective measures for the samples that were tested. Is this also treated? This one is treated, this one is na icio tugecokeria thirikari ngatho nĩ ũndũ wa kuoya itemi rĩa kũhũrana na ũnyihu wa irio. Tugithie na mbere nĩ atĩ aikari kaunti-inĩ ya Kilifi mathingatĩtwo kwĩyunga na ikundi nĩguo kũgunĩka na ũteithio wa kĩmbeca kũgerera ngombo cia thirikari. Kĩgĩna gĩkĩ na kĩrĩa nĩ kĩa mũigana wa ciringi bilioni 1 yathundũrirwo thikũ nini tu nĩ gavana wa kaunti ĩno nĩwe Gideon Mung'aro, ta ũrĩa Maina wa Mucwe aratarĩria. Gavana wa Kilifi niwe Gideon Mung'aro
ni kiria kirerigĩrĩrwo kũguna aikari na mbeca cia kũmahotithia kũhũra biashara ũndũ ũmwe na gwĩkũria kĩmũtũrĩre. Tunaeniwana kwa kupeana mikopo midogo midogo na hata mikubwa mikubwa kwa wazazi wanaosomesha watoto wao primary, secondary na hata university. Kwa upande mwingine tunatoa mikopo ya mijengo na nini kupatia wazazi waweze kujimudu wakati huu wako kwenye kazi ya Turtle Bay. Kĩgĩna gĩkĩ gĩũkĩte o rĩrĩ kaunti ĩno irerĩgĩrĩrwo kũharĩria ndereti ĩrĩa ĩkũrũgamĩrĩra mũrutĩre wa wĩra wa ikundi ici na makĩria kũgitĩra ashirika kumana na ungumania. Kama county government tumesema tutengeneze sheria ambazo zitaregulate cooperatives hapa county. Kwa hivyo hiyo sheria inaeleza vile cooperatives zinafanya mambo yao ya kila siku, yani day to day. Cooperatives vile na governance ama uendeshaji kazi. Zinaeleza vile cooperatives zitafanya uchaguzi. Zinaeleza vile cooperatives watachagua board zao na utaratibu wa kuchagua hizo board na mambo mengi ambayo tumeyaorodhesha katika hiyo sheria ili kwamba tufanye kazi kwa mfumo ambao unaeleweka na tuwe tunaratibishwa na sheria, sio kila cooperative kufanya mambo yake. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kamĩtĩ ya ũruti wĩra wa ciama iria ciĩyũngĩte kaunti-inĩ ĩno nĩwe Raymond Ngara augĩte atĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa Wezesha Fund gĩkũmahotithia kũhũra biacara thĩinĩ wa kaunti na makĩria kũnyitanĩra na thirikari ya kaunti. Na LPO financing ama invoice financing nafikiri ni utaratibu mzuri ambao gavana na deputy wameuapprove kwa sababu watu wengi wanapata kazi, hasa vijana na akina mama, lakini wanakosa pesa ya kuwezesha kufanya hizo kazi. Kwa hivyo nafikiri Wezesha Fund itasaidia pakubwa. Hamwe nao John Ziron aliniwe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ciama ici iria ciũngĩte na iria citanyihire ciama 350 augĩte aikari matirĩ mareyũnga na ikundi na rĩu wabici yake nĩ kwanjia kampeni cia kũmabundithia bata wa kwĩyũnga na ikundi. And to educate all the other citizens of Kilifi to join, each of them to join a cooperative. Tukitaka kutoka masikini, we have to join the circles. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩakwa nĩ Maina wa Mũcwe. Ĩngĩ mũno mũndũ gwĩtwo Maina wa Mũcwe nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩthiĩ rita rĩngĩ rĩake gũkorwo tũkĩhũmũka oro rĩngĩ ndũgakorwo ũgĩcenjia mũtambo na nĩgũkorwo ũgĩcokereria tũkorwo tũkĩrora kũrĩa iharo-inĩ ũrĩa gwatindia. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ muthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Twĩ barabara-inĩ tũgĩtuĩkania ng'ongo na ng'ongo gũtigĩrĩra we mwĩroreri witũ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho nĩ twakũrehera ũtaũkĩru thĩinĩ wa biacara. Ĩno nĩ tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa ũmatho ĩrĩa tũrĩ kũrehagĩra mũthenya wa gatatũ kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 3 cia ũtukũ gũkũ kwa Muthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Naniĩ ngĩkũrehera ngetwo Mũthoni wa Wambũgũ Nyarari.